Hello everyone, welcome to another session on equivalent production focusing on the category opening and closing work in progress with no process losses. We already started discussion on equivalent production on this very special category and we already covered average cost method as well as FIFO method or first in first out method. In this video, we are going to discuss about the third method, that is Lifo method, last in first out method. According to the Lifo method, units lastly entering into the process are first to be completed, and this assumption will definitely have a different impact on the cost of completed units and closing inventory of work in progress. The completed units will be shown at their current cost and the closing inventory of work in progress will continue to appear at the cost of opening inventory of work in progress along with the current cost of work in progress if any. That is, FIFO method പോലെ തന്നെ ലിഫോ മെത്തേഡിലും ഒത്തിരി അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ലിഫോ മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് അവസാനമായി കയറി വന്നിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രോസസ് കംപ്ലീഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് യൂണിറ്റ് സാധാരണ രീതിയിൽ കറൻറ്റ് കോസ്റ്റിലാണ് കാണിക്കുക. ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസിൻ്റെ സെയിം കോസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അലോങ് വിത്ത് കറൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഇഫ് എനി. സോ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് വന്നു കയറുന്ന യൂണിറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഔട്ടായി പോകുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡാണ് ലിഫോ മെത്തേഡ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ലിഫോ മെത്തേഡ് വഴി സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, from the following information relating to the month of January 2020, calculate the equivalent production units and the value of finished production and work in progress using Lifo method. The given information are: opening work in progress on 1st January is equal to 15,000 units where the degree of completion is 50%, and the cost of different elements regarding opening work in progress are materials rupees 18,000, labor rupees 24,000 and overheads rupees 24,000. So altogether the cost of opening work in progress is equivalent to rupees 66,000. Now the units introduced in the process are 30,000 units and the cost of units introduced in the process are also given in the question. Materials rupees 90,000, labor rupees 1,57,500 and overheads rupees 2,10,000. So altogether the total cost of units introduced into the process are 4,57,500 rupees. During the period 22,500 units were completed and transferred to the next process. Closing work in progress on 31st January is equal to 22,500 units where the degree of completion is 50%. Let's solve the problem. So we will go ahead with the calculation of equivalent production units. യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഔട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഔട്ട്ഫ്ലോ ആയിട്ട്, അതായത് പ്രോസസ്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന യൂണിറ്റ്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഇക്വാലൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഏറ്റവും ആദ്യം യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ കാറ്റഗറി നോക്കാം. ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് 15,000 യൂണിറ്റ്സ്. And then there is an information like units introduced into the process 30,000 units. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ കാറ്റഗറിയിൽ ഈ രണ്ട് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ആണ് ലിഫോ മെത്തേഡ് പ്രകാരം യൂണിറ്റ്സ് ഔട്ട് കാറ്റഗറി എങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് 30,000 യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്, അത് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡിൻ്റെ കെയർ ഓഫിലാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം പീരീഡ് 22,500 യൂണിറ്റ്സ് വർ കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് ഔട്ടിൽ ഈ 22,500 എഴുതി. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കെയർ ഓഫ് എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്? ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് എൻട്രി വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗറാണ് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഔട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് എൻട്രി വന്നിട്ടുള്ളത് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ പ്രോസസ് 30,000 ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവുന്നതും ഈ 30,000ൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 22,500 യൂണിറ്റ്സ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതിൻ്റെ പോർഷനാണ്? 30,000 എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ പ്രോസസ്, ആ പോർഷനിൽ നിന്നാണ്. അതാണ് ലാസ്റ്റ് എൻട്രി. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എൻട്രിയിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഔട്ടായിട്ടുള്ള 22,500 നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 22,500 യൂണിറ്റ്സും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് 100 ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷനിലാണ്. ബിക്കോസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വാലൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 22,500 യൂണിറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. നൗ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓൺ ദ ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ്. Closing working progress out of the units introduced during the year 30,000 already നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് 22,500 യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത്. റിമൈനിങ് ഫിഗർ എത്രയാണോ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 30,000 മൈനസ് 22,500 7,500 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ്സിൽ 50% ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 7,500 യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ 50%, that is equal to 3,750 units as equivalent units. And out of the opening working progress 15,000 ഉണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഔട്ട് ആവുന്നത് ഈ 15,000 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസിൻ്റെ ഔട്ടായി പോകുന്ന 15,000 യൂണിറ്റ്സും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. We can take the total of units in and units out, that will be equivalent to 45,000 units. And equivalent units നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഇക്വാലൻറ്റ് പോർഷൻ ഇസ് 22,500 itself. ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ്സിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് 3,750 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. So it comes to a total of 26,250 equivalent production units. Next is the calculation of cost per unit of equivalent production. That is cost incurred during the period divided by equivalent production units. During the time period വന്നിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സ്, മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ലേബറിൻ്റെയും ഓവർഹെഡ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 4,57,500 rupees ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ഇക്വാലൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് 26,250 units is equal to rupees 17.43. So this is the cost per unit of equivalent production. Rupees 17.43 is the cost per unit of equivalent production. Moving on to the last part of the question, that is valuation of finished production and work in progress. So here the completed units is 22,500. The same will be multiplied by the cost per unit, rupees 17.43, to get the value of finished production. So here the value of finished production is equal to rupees 3,92,175. Now we have to calculate the value of closing working progress. For that, first of all, we have to take the total of cost of opening working progress, that is material rupees 18,000 plus labor rupees 24,000
plus overheads rupees 24,000. The total cost figure is rupees 66,000. That will be added up with the cost element of equivalent products in connection with closing working progress. അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ്സിൽ 50% ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇക്വാലൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് 3,750 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദ സെയിം വിൽ ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ cost per unit rupees 17.43 and this will be added up to the total cost of opening working progress. Thus, the computation of value of closing working progress is equal to total cost of opening working progress, that is 66,000 plus closing working progress equivalent production unit 3,750 multiplied by cost per unit 17.43, which is equal to rupees 1,31,362.50. അപ്പോൾ ഫിഫോ മെത്തേഡും ലിഫോ മെത്തേഡും ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഫിഫോ മെത്തേഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഔട്ടായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലിഫോ മെത്തേഡിൽ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ രീതിയിലുള്ള ലിഫോ മെത്തേഡ് വഴി സോൾവ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. Hope you got a clear-cut idea regarding how to solve process costing problem with the methodology of applying LIFO, last in first out. Thank you so much for listening to the presentation.